ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿನಿಕಹಾನಿ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಡುವೆ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಬೌಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿವೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚಂದಾಪುರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾದರಿಗಳ ರವಾನೆ. 700 ಸಂಕಲನ ಹಾರಾಟ, ಸತತ 54 ದಿನಗಳ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ವೈಫಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಧನೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮುಕ್ತ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಬಾರಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ. ಮುಂದಿನ ಗುರಿ, ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ನಡುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆರಂಭ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ Because we move it as soon as it's drawn. This makes it easier for Narayana to create more clinics and allows them to really scale up this model. And the results speak for it, right? We've managed to bring down the delivery time from what used to be an hour to an hour and a half down to just 10 minutes consistently. In the past 54 days, in less than 2 months, we've done 700 plus deliveries. And I think the thing which I'm the most excited about is the fact that we've had 0 failed deliveries. Every time a drone has delivered blood samples for Narayana, those samples have gotten to the hospital and they have gotten to the lab. We've not had a single case of poor sample integrity. We've not even had a single case of where the drone needed to fly and there was no drone available to fly. What is very, very important with healthcare is you don't just create a system that works well in theory, it has to work well in practice. And a big part of this is being able to have that consistency. We're very excited about this data because it shows to the world that we are a dependable system. We're not something that works one-off, we're not something that works for a nice PR stunt, we are something that works every single day without fail. And that changes outcomes. That allows patients to change the way they interact with healthcare. You can come to the clinic in the middle of the day and then go to the hospital and get your diagnosis. And we want to enable this with clinics all across the country with Narayana. Yeah. The entire flow changes. What used to require an extra day off from work now only requires one. And the cost is also less. We have made a small but significant step towards making healthcare better for the everyday Indian. And we really want to see how we can scale this impact up with Narayana. I would say at the most fundamental level, what we have done is we have improved the movement of goods between hubs. We have effectively shortened distances. That 4-kilometer route, which would take an hour or longer by road, now takes 10 minutes. What we can move towards next is having a 30-kilometer route that would otherwise take 5-6 hours be done in 30 minutes. And this is a core insight that is transferable across industries. This is something that allows e-commerce players to move things faster between warehouses. This allows them to access more rural areas. It allows them to expand their markets. It allows infrastructure to pay off much better because the cost is less and the amount of area you can service is so much more. You can ಏರ್ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೋನಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮದು, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 700 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Up with Narayana Health. I think our hope is that, you know, both the pilot that we've done in the Chandapura clinic and the pilot that we're going to be doing in Banshankari give a great case study for, you know, India and also for the DGCA to enable scaled drone deliveries across the country. We want to move towards a world where drone delivery is not an event like this, but drone delivery is just a normal everyday part of life. And that's what we're really excited to create with Narayana Health.